Dioniaje wase, this is the chairman of gospel music in East and Central Africa. And this is my sister. Na alikuwa amepost akisema kuna need and it's understandable in time ya corona. Kuna wasi wengi hata nyinyi wale mko hapo home tunajua kenye kime happen. Kila mtu anapitia challenge sahi. So lakini haimaanishi kama watu wanapitia challenge kama mtu anapitia, we can sacrifice and help our friends. So mimi rent yake ya hiyo miezi mitano, so nimempatia ndio rent yake na the thing is it's not a show. Nataka tu wase mkiwa hapo home, kama unaona jirani anapitia shida usimuignore, hata kama ni kidogo tusaidia. God bless sana. Unaambia je mkase? Nasema asante sana, asante nashukuru sana.